It's a pleasure to be here again. And the interesting thing is that today's sessions, both the sessions, in fact, will talk about Cli-fi in one way or another. As has been already pointed out, that Cli-fi is a very recent genre. Why is it that it is a very recent genre? Simply because it took time for us to realize that the world is on the brink. And it is simply because of this realization, that literary personalities, creative artists, they have started responding to the problem. The problem is over there. You can see the problem, you can feel the problem. The temperature in Europe is rising, and it's very difficult, and there are many deaths. Only a few months back, some uh, a, a very tiny island where there are where there are people, hundreds of people, they're allowed to migrate to uh, Australia simply because the island is drowning. And every year, certain percentage of uh, uh, permissions are given to these people so that they can migrate from that island to Australia. You see that this is not for nothing that these are being done. It is done simply because people are dying here and there, everywhere. The Bible actually predicted it long time ago when it said that the disaster will come stealthily and you won't realize when you are in the grip of disasters. And that is what we are feeling right now. Uh, it is simply because of these that a new genre in the form of Cli-fi is emerging. Cli-fi, you may say, is related to science fiction, sci-fi. And in a way, it is also speculative. But then, speculative fiction, as science fiction may be speculative fiction also, uh, these are, in fact, it is not necessary that all kinds of speculative fiction will talk about environmental disasters. In India, for example, in 1835, Kailash Chandra Dutt wrote a book that was the first Indian writing in English, first Indian, I would say, fictional writing in English, which was published in 1835, a journal of 48 hours. It is a big title. I've forgotten the rest of it. But this book is supposed to be the first Indian speculative fiction, but this is not about a Cli-fi, environmental disaster. 10 years later, in 1845, another book was written which concerned about the revolt of Orissa. Okay, that too is a speculative fiction. But at that time, the realization didn't dawn on the artists, the creative writers, that we need to pay attention to the environment. Although we were in the midst of we were in the colonial period, we are in the grip of colonial repression. Why do I mention colonialism? I mention colonialism simply because it's the beginning of the environmental disaster. It adopted the policy of exploitation of the colonies, and it is because of those exploitative methods that, for example, in our country, the old system of agriculture was not allowed to prosper. They died, in fact. And these methods were very much encouraging in the sense they didn't do damage to the nature. But in their state, large scale production
were, were demanded by the colonizers, and they also exploited nature in every possible way. And it is because of this that environmental disasters slowly began to take place. And you know that you have heard the name of a very important book, Silent Spring. So this is in our syllabus. In some of the universities, this book has been recommended. It was written by Rachel Carson, you know that. The interesting thing is that it talks about the effect of DDT, what DDT can do to the land, as a result of which not only human beings, but also every form of life, birds, for example, died. And that is why the book is called Silent Spring. It takes the title from uh, Keats's La Belle Thompson's Mercy. The specific line is, and no birds will sing. And that line has been borrowed from Keats, and the metaphorically it has been said that there will be no birds left to sing in future. And that is why the title of the very first chapter is A Fable for Tomorrow. And that tomorrow has arrived. And it is because of the tomorrow is today that Cli-fi has emerged as a very powerful medium. For the last 15 or 20 years, Cli-fi has been written all over the world, and India is no exception. You know that we felt that colonialism is dead, colonialism is passé. But you look at the contemporary scenario, the political scenario, you look at the figure of these state leaders, Trump, for example, who wants the Greenland for his own selfish purpose, okay? Who has initiated, along with other state powers, the ravages in Palestine, okay? So all these, the new war against Iran has started. Don't think that they are innocent wars. They are creating pollution. They're creating fabulous uh, kind of uh, uh, disasters. And the word fable has often been used in writings about environment. Why is that? Because fable is a kind of story that apparently seems to apparently appears that it doesn't have any uh, bearing on reality. But it is not so. A fable actually conveys important messages. And therefore, the fable has arrived. And that is why you see the kinds of things that are going on in the political scenario today, for simply because of oil. People, Trump and the USA wants oil. And the oil is the reason for new wars. That has the possibility of embracing the entire world. The Third World War may begin, and you can see whether you can easily imagine whether we will survive. Okay, it is this reality that fosters a new kind of uh, uh, genre. So genres also appear out of the demands of the time, and that is why uh, Cli-fi has appeared. Cli-fi, it is said, usually theorized, that Cli-fi is uh, very much uh, reality oriented. It is very much oriented. It has its ground. It keeps watch on the reality, the social reality, the economic reality, the political reality, the diplomatic reality, and that ultimately paves way to the rise of the
Cli-fi. But uh, I would not agree with this kind of form, this kind of argument that Cli-fi will solely be reality oriented, because the fabular patterns are often taken in, and with the help of fable as a kind of style, new kinds of writing are being written. don't don't think that they are bereft of reality. They are based on reality, but apparently you will feel that there is no reality. You are in a otherworldly world. So from science fiction, from speculative fiction, we have come very specifically to the fiction called Cli-fi. It focuses mainly on Cli-fi, but mainly on climate disasters. But as Roger Chaudhary, whom my previous speaker, Dr. Sengupta, has mentioned, that is a very important book, and also non-fiction writings on climate changes are also coming up, where solely the kind of writings that depend on the climate changes. Now, you see that everywhere, from Morocco, only a few days back, thousands of refugees ravaged Spain. They came, but they were not allowed to stay. So most of them went back. They are, in a sense, climate refugees, because they are not wealthy people. They are poor people. And the poor people are the direct victims of policies. In Morocco, not only in Morocco, everywhere else, these people are the targets. They demand environmental justice, which is never granted them. Policies never change. And therefore, that kind of migration takes place. It's not the first. It's not the last. It's not the first. More will come. Before that, from I don't know whether you can hear my voice. Yes, sir, we're hearing. Uh, so from Afghanistan, from Southeast Asia, lots of refugees in search of environmental shelter came over to Asia, to India, to Bangladesh. Bangladesh is in fact flooded with refugees from Myanmar. So these are actually caused by hegemonic regimes and colonialism. So this is one aspect. Because this is just migration. Migration is intricately connected with environmental policies and environmental disasters, which is also caused by political disasters, political changes, regime changes, which can actually uh, start new forms of migrations. The two words which are often used uh, are global and planetary. The word planetary has already been mentioned here. Critics pay attention to the two words very carefully, and they usually reject the word global in favor of the planetary, because the global smells of capitalism. The global smells of the uh, global kind of corporate regime. And that is why people avoid terms like globality and instead embrace terms like planetariness. Now, Cli-fi as a form
as a literary form, it can, as I have already said, it can take the fabular form, but also it can incorporate reality in very, very emphatically. For example, you see, Ghost Eye by Amitabh Ghosh, the latest novel by him, is very much reality based. But it is also sometimes you will feel that you are not living in this real world. It depends on an extra perceptory perceptions. And sometimes you will feel that you are reading about characters who can see the future, who can see the past, and therefore you are in company with that. So this is a novel that Amitabh Ghosh has written, which is totally different from his earlier novels. And this poses new forms, new questions, the challenging questions about the nature of uh, Cli-fi. I will not prolong this discussion. I will just say that Cli-fi is a very complex form which includes a lot of materials which can be very much realistic, but which can also be fabular in a form. So we will get questions, and when we get questions, I think different kinds of perspectives will arise, and we'll discuss that. I don't want to prolong my discussion right at the moment. Thank you very much. Thank you so much, Professor Himadri Lahiri, for that thought provoking deliberation. So for the it is now time for the interactive session. We open the floor to our participants. If you have any queries, any questions, or any observations as such, you can put forth your queries, observations, and carry forward the discussion with our distinguished speakers. I would ask the students to take their seats. They cannot go out like this just when we are beginning our interactive session. Please, this is not done. There is nothing to be scared of. And education doesn't mean that you just listen to a dramatic monologue. You're meant to interact with us. I can see we have with us, we are quite fortunate, I should say, that we have with us Dr. Anindya Bhattacharjee with us, Assistant Professor of BT Evening College. So I would like to request Sir to share your observations, or if you have any other queries that would kind of enrich the academic discussion, and we can carry forward today's discussion session. I'm very fortunate to have arrived today. Uh, this was a very enlightening session. I was thinking about uh, the decimation of Darjeeling Hills during the British period, especially in the last decades of the 19th century, when the majority of the forest profile was changed. Um, and also, uh, the dolphins is uh, the dolphins came back, and India did something brilliant. We were the first to announce them as sentient beings. India first uh, told the world that you cannot just go and kill dolphins. They were sentient beings just like us, just like humans, human like humans. So you cannot just go and kill them. And apart from that, I came on business actually. My college is going to start an e-journey. So I came here to say the truth. I came here in search of
two members on our future board of editors. So I invite Professor Himadri, who is very dear to us all, and Professor Jayendra Singh Gupta to be with us. The name of the journal has been just finalized a couple of days ago. Uh, the name is Onushruti. It's going to be uh, basically a journal on literature, humanities, and social sciences. We will talk about this later. Let us be more focused on this, right? So I take this opportunity focusing because I think the students are getting very, very, uh, what should I say? I mean, restless. So it's better that I get off the podium over here and directly converse because I find many of them are leaving, which is doesn't really speak well of us as either. Okay, so you heard what we had to say. I just hope it has not been just a compulsion for you to just listen to the lectures. And once again, I would say that the degree is not, degree is important, but degree without content has no value. Right, so we thought that we would be talking about Cli-fi because you have Hungry Tiger, you have Amita Ghosh in your syllabus. Shadow Lines is absolutely a different thing. It's related to partition, and you will have a lecture later on partition. But now I want some kind of feedback, whatever you listened, to us regarding Cli-fi. Okay, I hope you have understood something. That you see what is happening. We have had flash floods. We have had environmental crisis. Yesterday also you had the flood and things like that. I have to snake entering my room, third floor though. So such kind of things. I want a feedback from you. I want a feedback. Talk about your place, wherever you are from, Kuch Bihar or Alipurduar or Assam, because many students come from Assam as well. Talk about your customs, codes, and belief systems. If you have problem in speaking in English, you can speak in Bangla as well. So I want some hands who talk about your stories from your place. Yes? Yes, I think the language won't be a barrier. If you have any great sense of Speak Bangla as well. We just want to communicate with you. That's all. Yes, come on. You're from which place? You're from which place? Hmm? If you're into this profession, you have to speak. কারোরই কি কিছু বলার নেই মানে তাহলে তোমরা এই জিনিসটা করতে এসছো I guess I believe we have queries and observations from our first semester students, the French ones. okay I think Pallavi is there. Pallavi wants to ask a question. স্যার আপনারা তো বললেন লিটারেচার আমাদের ক্লাইফাইকে অনেক মানে আমাদের কোশ্চেনটা একবারে করি Can literature influence climate politics or the role limit the creating of awareness? ম্যাম আসলে আমার কোশ্চেনটা ছিল কিন্তু একটু নার্ভাস লাগছে তো তাই না ঠিক করে বলো কোনো অসুবিধা নেই মানে এই আমাদের তো অনেক রকম প্রবলেম হচ্ছে এই ক্লাইমেট চেঞ্জে যেমন আসামে এখন বন্যা হচ্ছে তো লিটারেচার কি এই পলিটিক্যালি যেরকম আমাদের গভর্নমেন্ট তো চলছে আমাদের গভর্নমেন্ট তো এই আসামে যে বন্যা হচ্ছে এর উপরে তো অনেক রকম কিছু নেওয়ার চেষ্টা করছে তো আমরা আমরা তো লিটারেচার কি আমাদের মানে আমরা যদি লিটারেচার লাইফ সম্পর্কে আরো জানি বা আমরা যদি লেখালেখি চেষ্টা করি বা যারা লিখছেন ওনারা যে লিখছেন এর এর প্রভাবে আমাদের পলিটিক্সে কি মানে এফেক্ট করবে হ্যাঁ
Himadri, would you like to address this question? You mentioned, thank you for mentioning the recent flood in Assam, which has raised many, many questions. Okay. One theory about is that some people are demanding uh, inquiries by some uh, very authentic kind of inquiry into its causes, because many believe that this is a man-made disaster. The, this disaster has happened simply because man's carelessness and refusal to heed to voices, voices of sanity. Okay. Uh, so this is important. This, because this is being done simply because there has been awareness about that. People are not simply accepting that, okay, every year there are floods in Assam, and this too has happened this year. Okay. They are taking exception, and they are alleging that unnecessarily so-called developmental activities have been done all along on the hills and below the hills, as a result of which this disaster happens. Okay. So it has created that creates awareness among the people. And soon you will find that there will be literary works on this, maybe not exactly on this plant, but on other facts. There are, in fact, literary works on other disasters that happened in the Andamans, for example. Okay. Uh, Shakespeare's book on, I've forgotten the exact title, probably The Last Wave, is the uh, title of the book which deals with the flood, the disaster on the Andaman Islands. There are many such works being done, especially in the Bhasha literatures, which are being translated today. They are gradually coming to our view. We are reading this, especially in the bio, uh, biodiversity areas, okay, bioregional areas like Sundarbans and in Assam and other northeastern areas. Books are coming up. So obviously there are awareness, there will be awareness, and there will be in a few years more Cli-fi on such events. Thank you. I just showed you this book. I mean, the first is a living. What's it? I'm just reading a portion from there. You'll understand how literature creates awareness. Sure enough, Sure enough, not long after, a lone sentry came racing down the mountain pass. An army of anthropoi had arrived, he said. They were not many in number, but they had very powerful weapons and were skilled in the art of war. They had stormed the portcullis and taken all the sentries captive. He alone had been set free to bring a message to the valley to let us know that the anthropo had decided to conquer the great mountain. You have the climbers, যায় না এভারেস্টে ওঠে কাঁচরাপাহাড় ওখানে ওঠে the climbers they come. Hmm. Their servants had studied all that was told to the envoy, and they were convinced that unbeknownst to us, great riches, minerals, metals, and the life were hidden within the mountain. Person who is saying that
were unaware of yes, send a question. United people who believed that our mountain was alive. বিটা কারা? বি হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ যারা পাহাড়ে বাস করে। তাদের কাছে মাউন্টেনটা তো একটা লিভিং থিং। লাইক ধরো দার্জিলিং এ ওরা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নিজেদের ঈশ্বর বলে মানে, তাই না? মানে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক জায়গায় যদি ওখানকার ক্রিয়েশন মিথস গুলো পড়ো দেখবে যে সে কখনো নারী, সে কখনো পুরুষ, কখনো তাকে পিতা হিসেবে মানা হয়, কখনো আবার তাকে মাতা হিসেবে মানা হয়। হুম, তো তাদের কাছে যখনই তারা কোনো মানে শস্য ফলাতে যাচ্ছে কিংবা ধরো কোনো শুভ কাজ করতে যাচ্ছে, তারা কিন্তু সবসময় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে প্রণাম করে পুজো করে তারপরে যায়। সেটা বুদ্ধিস্টরাও হতে পারে, আবার ওখানে ট্রাইবাল কালচার, বন কালচার যারা আছে, শামান্স যারা আছে তারাও তাই করে, মানে নেচার ওয়ার্শিপ। আর আমাদের এখানে ঘরের কাছে তো টোটোপাড়া আছে। হ্যাঁ, পল্লবী আমাকে টোটোপাড়ায় ৩-২ বার নিয়ে গেছে। তো সেখানেও দেখবে যে পুরোপুরি ওখানে নেচার ওয়ার্শিপ। হ্যাঁ, নেচার ওয়ার্শিপ, সেখানে জলকে পুজো করছে, গাছকে পুজো করছে, পাথরকে পুজো করছে। তো এইগুলো তো আছে, তাই না? মানে ওদের কাছে এরা সকলেরই প্রাণ আছে, এদের ভেতরে দেবদেবী আছে। কিন্তু যারা আসে, মানে সায়েন্টিফিক নলেজ নিয়ে আসে, তারা পাথরটা ফাটিয়ে দেখবে ওর ভেতরে কি আছে, কোনো মিনারেল আছে কিনা, কিছু আছে কিনা, কিংবা মাটি করে দেখবে যে তার ভেতর থেকে কিছু পাচ্ছে কিনা খনি, তাই না? তো এরাই পাহাড়টাকে জয় করতে চাইছে, জায়গাটাকে জয় করতে চাইছে। এরাই ডিস্ট্রাকটিভ। তো এইটাই যে গল্পের ভেতর যে খুব সুন্দর করে যে অন্তপোষ লিখেছেন, লিভিং মাউন্টেন, কথাটাই তাই যে মাউন্টেনটার প্রাণ আছে। মাউন্টেনটা এক্সপ্লয়েট করার জিনিস না। তো সেই জন্য স্টোরি টেলিং টেকনিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বিভিন্ন ভাষায়, এটা ইংলিশে আছে, অন্য ভাষার ভেতরে পাবে, মিথ গুলোর ভেতরে পাবে। যদি মিথ গুলো দেখো না, লোকাল মিথ কি গল্পগুলো দেখো, পাবে। আমার একটা ফিল্মের কথা মনে পড়ছে, বহুদিন আগে দেখা, যখন আমি নিজেই মানে স্কলার, মানে টিচিং লাইনে আসার আগে, বহু পুরোনো ফিল্ম, সেটার নাম হচ্ছে ক্রো। হুম, সেটা হচ্ছে তোমার আলাস্কাতে প্লেসড। বুশ যখন ছিল সেই সময়টায় সে একটা ওখানে সেখানে প্রচুর রেন্ডিয়ার্স আসতো। ওখানকার মানে মানুষ, তারা তো পুরোপুরি শীতের দেশ, বরফের মতো জায়গায় থাকে। ওই রেন্ডিয়ার, সেটাই ছিল ওদের মানে সার্ভাইভেলের একটা জিনিস। রেন্ডিয়ারের দুধ, রেন্ডিয়ারের চামড়া দিয়ে জামা, রেন্ডিয়ারের চর্বি দিয়ে তেল, সেটা দিয়ে ঘরে আলো জ্বলে, এগুলো ওরা প্রিজার্ভ করে রাখতো। এখন ওই যদি রেন্ডিয়ারে ওরা ওরা ওখানে জল খেতে আসতো, এবং সেই ফ্রোজেন লেকের তলায় মাছও কিছু ছিল। এইটাই ওদের মানে ওইভাবে একটা গ্রামটার নাম হচ্ছে ক্রো, মাছ তো। তো সেখানে যখন বুশ ঠিক করলো যে ওটার নিচে জল ইয়ে পেট্রোল আছে, সে তো ওটাকে বোর করতে শুরু করলো। হুম, সেইটাতে, সেটা তো তখন ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্ট অনেক লড়াই করে সেটাকে থামিয়েছিল। সেটা ওটা একটা শর্ট ফিল্ম আছে, এটা এটা আমি দেখেছিলাম বহু আগে, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ওখানে অডিটোরিয়ামে একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হচ্ছিল। তো সেই জন্য এই ফিল্মস গুলো কিংবা এই যে ধরো প্রোটেস্ট মুভমেন্ট গুলো বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, তোমরা যে দেখতে পাচ্ছ যে কিভাবে, বিশেষ করে তো ফেসবুকে ছড়াছড়ি হচ্ছে উত্তরকাশী যে জিনিসটা, কিংবা ছত্তিশগড়ে, এইগুলো তো একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করছে না? অ্যাওয়ারনেসটা শুধু গল্পের মাধ্যমে না, মিথের মাধ্যমে, গল্পের মাধ্যমে, এই যে সোশ্যাল মিডিয়া এখানে একটা মেজর রোল প্লে করে এইগুলো। আর আমরা যদি সত্যি করে আমাদের নিজেদের এনশিয়েন্ট টেক্সট গুলো একটুখানি পড়ি, এই মিথ গুলোকে যদি একটু সিরিয়াসলি নিই, তাহলে বুঝতে পারি তার মেসেজটা কি আছে, তাই না? সেই জন্য এইটাই কিন্তু একটা খুব সুন্দর রিসার্চের জায়গা হতে পারে। তোমরা মিথ খোঁজো না এখানে, মনসাকে কেন পুজো করো? ভয় করো না? ভয় করো কি না? হুম, তো এখানে যদি আমরা যদি জঙ্গলগুলোকে সব কেটে টেটে দিই, তাহলে তো সাপ খোপ সবই আমাদের ঘরেই আসবে, তাই না? তারা কোথায় যাবে? তো সেখানে আমরাও তো তাদের জায়গাটা নিয়ে নিচ্ছি না, সেটাও কি অ্যাওয়ারনেস নয়? হাতিগুলো যে বেরিয়ে এসে ধ্বংস করতে শুরু করে দেয়, সবাই হাতিকে বেশি ভয় পায় চিতার থেকে। হ্যাঁ, তো সেটা কেন হচ্ছে? কারণ তার জায়গার ভেতর দিয়ে আমরা রেলওয়ে করিডোর করেছি, তাই না? এইগুলি হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস এর জায়গা, যেখানে যদি পাবলিক অ্যাওয়ারনেস বেশি হয়, তাহলে গভর্নমেন্টও সেখানে শুনতে বাধ্য আফটার এ পয়েন্ট অফ টাইম, যেটা উত্তরকাশীতে হলো। হুম, আরো কিছু যদি প্রশ্ন থাকে, আমি তোমাদের কাছ থেকে একটু গল্প শুনতে চাইছিলাম, মিথ গুলো বিভিন্ন জায়গায়, প্লিজ। Ma'am, a viewer from the YouTube live. বল, এই না মাইকটা কার গেছে? মাইকটা ম্যাম,
Ma'am, one of viewer from the YouTube live is saying that what environmental challenges are faced by Coach Bihar and Alipur, and how do they relate to Amitav Ghosh ideas on climate change? I should be thankful if you address this question. The questioner is Shanghamitra Ghosh. কুচবিহার আলিপুরদুয়ার তো সাব Himalayas এর মধ্যে পড়ছে। It is a sub-Himalayan region. So over here also we have floods. If you remember last year or year before last, it was this as usual overflowed the banks, and that you had many villages being washed away, many bastis being washed away, and they had to be rehabilitated. So this is a recurring feature which happens in North Bengal and North in Assam and these areas. And in order to stop this, the only thing is that we have to move the government because of so many dams, etc. The river becomes ferocious. So it's the government policies which are really hampering the natural flow of the river, and it gets flooded. So the people should, they should be up in arms to stop, the dams. And we find that in Sikkim, there have been dam movements, prolonged dam movements. Despite that fact, they have not been listened to by the government, and there have been, calamities. And those calamities, also happen here because it's a connecting thing. And across the Himalayas, it's a connecting thing. The river is a connected flow. So what happens, they will also have its repercussions over here because it's the same Tista which is flowing here. Same, it's connected to Tosha. Just now, we know that we just travel. We could see Tista and Tosha totally flooded with water. And Tista is now, flooding the roads also, the roadway from that goes from Shiliguri to Darjeeling. The roadway is flooded by the Tista water. So it's a recurring factor which we have to move the government, like how the Uttarkashi people move the government to stop the deforestation. That is the only solution that we have. Any other question? Uh, I guess, ma'am, we have one more question from one of our students. Yes, first, please introduce yourself. Sir, I'm Piyush বিশ্বাস. And first of all, I'd like to thank you both for this educational speech on this topic, Cli-fi. And I would like to ask if you can give us uh, the suggestions of this topic on books for our first claims on this reflection. First of all, I just refer to the Climate Crossroads, this book, because this is the theorization of Cli-fi. Previously, we did not have this book. Now it will be extremely helpful for the students, to study any Cli-fi, right? And I also suggested the books, The Living Mountain and also Jungle Nama by Anta Ghosh, Hungry Time, you have it in your syllabus, Gun Island. Okay, so first begin with the writers who are in India. And then you can move over to the writers across the world. There are many writers. Okay. So start with the Indian connection first. The Indian writers who have been writing Roger Chaudhary, Butterfly Effect, right? So we can give a list of a reading list. We can give it to the teachers of the department, and it could be shared because most of the time, what happens is that you restrict yourself only to the text that is there. I don't blame you because the time is very short. But if you really have interest, then read. This is what is written in English. But as Professor Himadri suggested, there are many writings which are in Bhasha literatures, Bangla আছে, Omiyata আছে, which have been translated by the Shahid Academy. এগুলো একটু নিজেদের স্টুডেন্ট হিসেবে এক্সপ্লোর করতে হবে। আছে প্রচুর লেখা আছে। এবং নিজেরা তোমরা এখানকার যে মিক্স গুলো যে আছে না, কুচবিহারের কিছু মিক্স আছে, আলিপুরদুয়ারের মিক্স, এগুলো খুঁজে বার করো। গল্প তো আছে। You have
read the novels by Anita Agnihotri in Bengali. Some of them have been translated as well. So in Bengali, elsewhere, we will read lots of books. Okay, I think you just Google and you will find a lot of books, especially Indian books translated from Malayalam, for example, from Telugu, for example. There are quite a good number of books. সুতরাং আমার মনে হয় যে তুমি আমি কয়েকটা নাম বলে দিচ্ছি। পুন্ডালিক একটু শুনে নিতে পারো বা রেকর্ড করে নিতে পারো। পুন্ডালিক নায়ক's Konkani novel, The Upheaval. আচ্ছা, The Last Wave, An Island by Pankaj Seksharia, যেটার কথা আমি বললাম। An important book published in 2021 is Valli by Sheila Tommy. It is translated from Malayalam. Leila by Prayak Akbar. এছাড়াও there are lots of books by Amitabh Ghosh. এছাড়াও আছে Deepa, a novel by N.A. D'Souza. So these are some of the books, but there are many more. Any more questions? কারো কোনো জিজ্ঞাসা কিছু আছে? So I think that would suffice, and that's the end of our interactive session. So thank you, sir. Yes, Pallavi has one more question. স্যার মডার্নিজম তো দরকার, আধুনিকরণ তো দরকার, কিন্তু পরিবেশের সাথে কোনোরকম ছেড়েবন্দি না করে দুটোকে একসাথে তাল মিলিয়ে কি আমরা দুনিয়াটাকে আরো উন্নত করতে পারি? যেরকম রাস্তা আমাদের দরকার, যেরকম ঋষিকেশি হচ্ছে রাস্তা নিয়ে একটা গন্ডগোল, রাস্তা তো আমাদের দরকার, কিন্তু আমাদের তো জঙ্গলকেও বাঁচাতে হবে পরবর্তী জেনারেশনের জন্য। তো আমরা কি দুটোর সাথে একসাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারি না? Request the speakers to address this question. হ্যালো, ঋষিকেশে যে কাণ্ডটা হতে চলেছিল, যেখানটায় ওরা গাছগুলো কাটছিল, সেখানে গাছ কাটার কোনো মানেই হয়নি। ঋষিকেশের জামটা যেখানটা হয় সেটা শহর, সেখানে দুই পাশে বাড়ি আছে, মাঝখানে রাস্তা বাজার, ওইখানেই জামটা হয়। কারণ আমি এই কমাসের ভেতরে দুবার আমি ওই রাস্তা দিয়ে গেছি, কিন্তু ওরা গাছটা কাটছিল কোথায়? যেখানটা জঙ্গল, সেখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে যথেষ্ট বড়, সেখানে দুটো ট্রাক অনায়াসেই যেতে পারে। এটা কিসের জন্য কাটছিল বলতো? এখানে অনেক পলিটিক্স কাজ করছে। গাছটা কেটে ওই গাছটা ডিফরেস্টেশন করে বিক্রি করবে কাঠগুলোকে। নাম দিচ্ছে কিসের? না রাস্তা বড় কম। এটা মানুষরা, ওখানে মানুষরাও তো বোকা না, তারা বুঝতে পেরে গেছে, সেই জন্যই তারা ওইভাবে প্রোটেস্টটা করে, ওই চিক্কু মুভমেন্টের সময় ওখানে লোকগুলো এইভাবেই প্রোটেস্ট করেছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যেটা তুমি বলছো কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা আছে, লাইক সে ফর এক্সাম্পল নাথুলা বাইপাসটা, যেটা নাথুলা পাস, যেটা ওইটার থেকে তো এটা মিলিটারি রোডও, চায়না বর্ডার, ওইখানে রাস্তা তো সবসময় খারাপ থাকে। কেন খারাপ থাকে? কারণ ওখানে ডাইনামাইট দিয়ে রাস্তা বড় করা হয়, মিলিটারি ট্রাক ক্রস করা হয় যুদ্ধের জন্য। এগুলো কতগুলো জায়গা আছে যেখানে আমরা কিছু করতে পারি না। কতটা হিমালয়কে বাঁধা যায়, দেখবে যে অনেক জায়গায় হিমালয়কে দেখবে যে তার দিয়ে বেঁধে রেখেছে পাথরগুলো, যে জায়গাটা খুব লুজ হয়ে গেছে। তো কতগুলো জিনিস আছে যেগুলো আমরা কিছু করতে পারি না। যেরকম একটা কথা আছে যে ওই জায়গায় চায়না নাকি নিচে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল করে ইয়ে করেছে, রেল লাইন বসিয়েছে। মানে যুদ্ধ লাগলে তাহলে ওরা মানে সবকিছুই করতে পারবে। সেখানে যদি আমরা যদি কোনো তৈরি হয়ে না থাকি, আমরা তো কন্ট্রোল করতে পারবো না। তো কিছু কিছু জায়গায় যেখানে করতেই হচ্ছে, আবার কিছু কিছু জায়গায় মানে করার কোনো মানে হয় না। উত্তরকাশীতে যেরকম একটা, তারপর আরেকটা যেটা ছত্তিশগড়ে হচ্ছে। তো ছত্তিশগড়ের মানুষগুলো তারা কোথায় যাবে? এই নদীর পাশে তাদের বাড়ি ঘর, তারা কোথায় যাবে? তো তাদের রিহ্যাবিলিটেশনের কথা ভেবে সবকিছু করে তারপর না তোমরা একটা মাদক দিচ্ছ কি করছো সেগুলো ভাববে। আর এতগুলো যে ড্যাম সিকিমে যে করেছে, যেটার জন্য তিস্তা নদীটাকেই মরে যেতে প্রায় দেখলাম, মরে গিয়ে তারপরে এখন তারা সে খেপে খেয়ে ওইদিকেও কাণ্ড কারখানা করছে, আমাদের এদিকেও কাণ্ড কারখানা করছে। তো এইগুলো হচ্ছে তোমার কি করবে? এগুলো তো পলিটিক্স না। ওই যে বললাম জাস্টিস, লাস্ট কথাটা বলেছে এথিক্স। গভর্নমেন্টাল এথিক্স কাজ না করলে আমাদের পার্সোনাল এথিক্সটা দিয়ে আমরা যতটা গভর্নমেন্টের ভুল ডিসিশন গুলোকে থামাতে পারি, একমাত্র আমরা সেটাই করতে পারি, চুপ করে না বসে থেকে।
এই মুভমেন্ট গুলো সেই জন্য খুব দরকার, প্রোটেস্ট মুভমেন্ট গুলো ভীষণ দরকার। হুম। I guess that would suffice, and we have a time constraint. One more lecture is still awaited. So, if you participants, if you have any queries, any questions, you can contact our speakers after the session. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for such an intellectually stimulating and academically enriching. Please stay back. The session is not yet complete. We have one more lecture on Amitabh Ghosh. So please stay back. Thank you, ma'am and sir, for such an intellectually